Kopai is one of the agricultural towns in the Jaffna district and is fast recovering from the impact of prolonged war in the area that lasted for more than 3 decades. Valarmati lives in Kopai. She is a war-affected victim with 3 children. Being the head of the family with 3 kids, Valarmati looks into the well-being of the family despite the many challenges, with the hope that a husband will return home someday. Not knowing the whereabouts of her husband is an unbearable suffering, but she is determined to face the challenges to secure a better livelihood through her determination and entrepreneurial skills. The livelihood assistance to war-affected victims, especially to women who head households, helps them to recover from immediate impacts due to the loss of a livelihood. In order to create a sustainable livelihood means livelihood assistance should result in entrepreneurship development. Many organizations do livelihood development, but the Asia Foundation wanted to do something beyond simply livelihood development. And so we worked with the Chamber of Commerce to design a project which would take livelihood development through to entrepreneurship development in a way that would impact upon the resources that marginalized communities have access to. And so this Jaffna Chamber of Commerce project is unique in that while it began as a livelihood project which focused on women-headed households in the northern province, it has created a unique model that can be replicated by other chambers by transforming these individual project activities into functioning businesses that can create long-standing employment and income for the families that have been involved in them. The Jaffna Chamber of Commerce, a leading business association in Jaffna, clearly identified the need for supporting the war-affected victims to address immediate livelihood assistance requirements. The JCC was ready to mobilize funds for such assistance from their members. Meanwhile, as an effective business association, the JCC had a mandate to promote entrepreneurship in the region to support economic development. குடாநாட்டிலே கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒவ்வொரு ஏஜிஏ டிவிஷன்லேயும் 10 குடும்பம் என்ற ரீதியிலே குடாநாட்டிலே 15 டிஎஸ் டிவிஷன் இருக்கிறது. அந்த 15 டிஎஸ் டிவிஷன்லேயும் 10 குடும்பத்தின்படி கிட்டத்தட்ட 150 குடும்பங்களுக்கு நாங்கள் அந்த வாழ்வாதார உதவி திட்டத்தை வழங்கியிருக்கோம். நாங்கள் இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்ததுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் இந்த 3 காரணங்களும், அதாவது ஒன்று போஷாக்கு வந்தது, அடுத்தது வருமானம், அடுத்தது அவர் இந்த பொருளாதாரத்தை வளர்க்கிறது. 75 தொடக்கம் 80 வீதமான இதிலே எங்களுக்கு சக்ஸஸாக இது வந்தது. இப்போது சுமார் ஒரு 20-25 குடும்பங்கள் தங்களை நாங்கள் கொடுத்த 30 கோடியிலிருந்து தங்களை சுமார் 90 கோடி வரைக்கும் தங்களுடைய நிலையை உயர்த்தி பண லெவலுக்கு அவர்கள் தங்களை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள். Valarmati is one of the beneficiaries selected under the Livelihood Assistance Project implemented by the Jaffna Chamber of Commerce with the support of the Asia Foundation. Her entrepreneurship qualities and self-confidence helped her to successfully run a poultry farm at household level. Valarmati's hard work has resulted in not only a reasonable income for her family, but also recognition amongst the society. Even her neighbors, who know she suffered for a year, now feel the positive vibe in her lifestyle. ഒരു തനിയാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേലയെ എന്തായിരുന്നു പഠിപ്പ് ചിലവുണ്ടായിരുന്നു താനായി എൻ്റെ കയ്യെ உழைச்சி நல்ல கொஞ்சம் நல்ல முன்னேற்றமாக இருக்கிறாங்க.
சில இடத்துல மிஸ்டர் இல்லாட்டியும் சரியாக கஷ்டப்படுதல் தான். இப்படி சுய தொழிலாண்டி செய்ய கொடுத்தாலும் அதே ஒரு முயற்சியாக செய்ய தெரியாமல் வீணாக்கி அப்படியெல்லாம் செய்யணும் தானே. வானெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னேற்றமாக. Valarmati maintains records on the number of eggs laid per day, and she looks after the birds carefully while going along her day-to-day domestic activities. Technical assistance given by Jasak with periodic visits very much helped her to identify the diseases and to take precautionary measures well in advance. Valarmati makes an income of 400 to 450 rupees per day, an average of about 12,000 rupees per month. She also sells eggs through nearby traders as well. She sometimes makes money through selling birds for meat, mainly to the villagers. அக்கா வந்து எங்களுக்கு முட்டை வளமையாக தாரவா, ஒரு நாளைக்கு போய்ட்டு ஒரு முட்டை தருவா. நாங்கள் 13 ரூபா படி எடுத்து 15 ரூபா விற்கிறாங்க. நாங்கள் அப்படி ஒரு உதவியாக செய்கிறதால அவன் குடும்ப நிலைமையால் கஷ்டமாக இருக்கிறதால அவன் இப்போ முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பாக. Most of the eggs are sold to customers who come to her house. Valarmati spends about 7,500 rupees on her family on average per month. She saves the balance for the future of her children and maintains a saving account in the bank nearby. She is confident that if she can access more funds through loans rather than grants, she will be able to upgrade her poultry at household level to a farm level. The JCC believes that this will have a long-lasting change in the personal lives of the beneficiaries and will positively contribute to the local economy. உண்மையிலே இந்த செயற்பாட்டில் எமது நிறுவனம் பயனாளிகளோடு தொடர்ந்து கண்காணிப்பு செய்கின்றது. அந்த பயனாளிகளை தொடர்ந்து நாங்கள் அந்த சமூக மட்டத்தில் இந்த செயற்பாட்டிலே அவர்கள் ஆணித்தரமாக செயற்பட வேண்டும் என்று ஊக்குவிப்பது, அதற்கு மேலாக அவர்கள் ஈட்டுகின்ற அந்த வருமானத்தினை எவ்வாறு தமது தமது வாழ்க்கையின் அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்துவதற்காக அது எவ்வாறு ஒரு சிறந்த ஒரு முதலீடாகவோ அல்லது சேமிப்பாகவோ மாற்றக்கூடிய ஒரு வலுவை அவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதற்காக நாங்கள் அவர்களோடு தொடர்ந்து அவர்களுக்கான கண்காணிப்பு அவர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் சந்தித்து வருகின்றோம். அவர்களுக்கான அவ்வப்போது தேவையான பயிற்சிகளை ஆலோசனைகளை நாங்கள் வழங்கி வருகின்றோம். இந்த ஆலோசனைகளின் அடிப்படையிலே நாங்கள் உண்மையிலே பார்க்கப்படும் பொழுது இந்த செயற்திட்டமானது ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு செயற்பாடாக அமைகின்றது. A local NGO, Jaffna Social Action Center, Jasak, offered technical assistance to the JCC to supervise and assist the beneficiaries for better results. இப்போ எனக்கு ஊர்கோழி முட்டைன்றபடியாக நல்ல மாதிரி விற்கக்கூடியதாக இருக்குது. இப்போ கடையில் எல்லாம் மேலதிகமாக கேட்கணும், கூட முட்டை போனதுலையும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் கூட கோழியெல்லாம் எடுத்து விட போனோம். வளர்த்தால் தான் கூட முட்டை கொடுக்கலாம். இப்போ வீட்டை நான் இல்லாத நேரங்களில் அம்மா தண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் அம்மாவை வச்சு கொள்ளுவா. இப்போ நான் இப்போ நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தில் இருக்கிறேன். தற்போது நமக்கு ஏசியா ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனம் 13 லட்சம் ரூபா பணத்தை தந்திருக்கின்றது. இந்த பணத்தினூடாக நான் தெரிவு செய்யப்பட்ட இந்த 25 குடும்பங்களிலேயும் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி குறைந்தது ஒரு 15 குடும்பங்களையாவது தெரிவு செய்து அந்த குடும்பங்களுக்கு கடன் அடிப்படையில் பணத்தை இந்த பணத்திலிருந்து கடன் அடிப்படையில் பணத்தை கொடுத்து அதே நேரம் 3 மாதம் நிரம்பிய தொடர்ச்சியாக முட்டையிடும் கோழிகள் அதுக்கான கூடுகள் அமைக்கிறதுக்கான செலவுகளையும் கொடுத்து அவர்களை பண்ணையாளர்களாக்கி. The business associations like the Jaffna Chamber of Commerce should engage in entrepreneurship development and the employment creation in a war-affected environment. Institutional strength is key to any business association engaging in such activities. The Asia Foundation believes that entrepreneurship development is the key to growth in the North. Taking this into consideration and in discussions with the Jaffna Chamber of Commerce, the Foundation decided that livelihoods development is the important
and that livelihoods would provide the key to future entrepreneurship development. This project is going to improve the economic well-being of the people, the marginalized people, through employment and income generation. And employment and income generation will help them to improve their social status and self-confidence. Further, this project will bring benefit to the local population in terms of food and nutrition, income, employment. So overall, this project is going to take from the level of livelihood to entrepreneurship. In a post-war situation, the Asia Foundation truly believes that the JCC will support more entrepreneurs through the experience gained, which is as a result of the successful implementation of the Livelihood Assistance and Model Entrepreneurship Development Program.